Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Berseria. Wir werden jetzt die nächsten Seitaufgaben machen und sollen jetzt erstmal kurz nach Steinbergen gehen, weil da wird was passieren. Und das sollt ihr euch mit anhören. Ich wollte eigentlich mit euch die Sache Magilus Vergangenheit machen. Das Problem ist, ich habe versucht rauszukriegen, welche Kathedrale das ist. Ich dachte, es wäre die in New Salt oder die jetzt hier in Malchior, oder wie dieser Ort auch heißt. Aber ich habe Komorni gefunden, deswegen kann ich das leider nicht mit euch nicht machen. Aber wenigstens das will ich euch mal schnell zeigen, dass ihr das Gespräch einmal hört. Another hunting team sent to Hexen Isle was wiped out. Maybe we really are in over our heads. Quit your whining. If we don't take out that dragon, we'll never get into the Calyx. We're operating under the direct order of Lord Artorius himself. But how can we hope to complete our mission without Lord Shigure and the other legates? There's a dragon on Hexen Isle? Perhaps the one that was caught in the Calyx got loose? I don't think so. It sounds like the one we fought some time ago. It has to be Silva. Rein it in, kiddo. That dragon is bad news. I rather like not being a smear on the ground or a slowly dissolving mass inside a dragon's digestive tract. We'd best leave it be. What? Do you feel obligated to help him? Not exactly. Even when we were together, we never talked. I mean, we didn't have any feelings or free thought. We were just there. If you'd taken him with you instead of me, I'd probably have turned into a dragon by now myself. He's beyond saving, but at the very least, I want him to be at peace. It's your funeral. I'll stick around to clean up what's left. I'll go too. Me too. I'm in. Everyone deserves closure. Oh, to be young and fearless. You do realize if we lose, there won't even be any dental records left to identify us by? Okay, wir kommen zur Hexeninsel, das wäre die nächste Frage. Aber gut. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt wo ganz anders hin. Wir werden, bevor wir zur Hexeninsel aufbrechen, nach Isolde gehen, da wir eine Sidequest erfüllen wollen. Und zwar geht es um was ganz Bestimmtes, wenn ich jetzt mal wüsste, was war das nochmal? Ich habe mir das notiert, wo wir dafür müssen. Aber wir müssen mit jemandem da sprechen. Ach, das ist die Wahrheit über die Vergangenheit, heißt diese Sidequest. Na, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mal eine Sidequest gesucht, dachte, dass wir die noch machen müssen, und da stelle ich fest, oh shit, die haben wir ja schon gemacht. Also da sind wir schon mal ins Gespräch gekommen mit der ganzen Sache. Deswegen müssen wir die nicht nochmal machen. Das wäre auch krass, wir machen einfach eine Sidequest nochmal, die wir eigentlich schon erledigt haben. Hier muss jemand sein, hier ist ein Ausrufezeichen. Seht ihr das auf der Karte? Da will ich hin. Lasst mich einfach mal durch. Oh. Ihr seid echt alle nervig. Wisst ihr das? Nein, jetzt wisst ihr es. Ah, von den Blutschwingen. Da will ich ja mit dir mal reden. I take it you're a Bloodwing. Do you have something for me? Yeah, I've got something I think you'll like. I heard a treasure chest washed up on the rocks of Manan. And get this, nobody can open it. A treasure chest that won't open? If it won't open, why doesn't anyone just smash it apart? The Abbey's throne, who knows how many praetors had it. And not only can they not open it, they can't even budge it. Ooh, now you're talking my language. It might be treasure from the far continent. Do you know something about it, Eisen? Hush. I don't see why I should care about it. Thanks anyway. What was that about, Eisen? You know something about that treasure chest, don't you? I think it probably drifted here from the far continent. Wow, really? What makes you say that? It sounds just like something I saw when I was there. Oh, do go on, I'm all ears. Let's go give it a look. If we really can't get it to open, I'll cut right through it. That won't be necessary. I know how to open it. In fact, Eifried was the one who figured it out. Now I get it. Is that where he found... Yeah, that's where he found Siegfried. If that's true, I'd hate to let the Abbey or the Bloodwings get their hands on whatever's inside.
Off to Manon we go. Ja, das ist eigentlich eine andere Sidequest, nicht die, die wir wollen. Die Sidequest, die wir machen wollen, die ist wohl ganz anders. Die mit Männern können wir jetzt halt abschließen, wenn wir wollen. Dafür müssen wir nur nach Haria mal kurz gehen. Aber das ist schon mal Bescheid wisst, die werden wir dann als nächstes dann vorknöpfen, wenn wir das erledigt haben, das Thema. Und da ist dann unser Ausrufezeichen dafür. Und so wollen wir mit ihr reden. Well, hello there. I heard you woke the four Empyreans. I'm quite impressed. What do you want, Morgrim? I just came to pass on a little information to you. Specifically, that an Earth Pulse entrance has opened up. My guess is that it opened when you chased Innominat out. An Earth Pulse entrance, huh? We might be able to see more of the Earth in Historia. Indeed. If we could learn more about Artorius' past, it might give us a hint about how to take on Innominat. That's just what she wants us to think. Anyone else smell a trap? I don't think we have to worry about that. Are you sure? Shigure loathed any form of trickery. If Morgrim was that kind of Moloch, he would have struck her down long ago. I appreciate your confidence in me. What you do with the information is up to you. Where is this entrance? It's at the Shrine of Tranquility, in a ball. You must have learned about this from the Abbey. Why pass it on to me? No special reason. I just happened to think of Lord Artorius's Moloch. I thought it might be nice if I could help you learn a little more about her. You mean Seres? Alright. I'll check it out. Ah, es geht um Seres Vergangenheit. Gut, dann mal nach Achabal. Gut, dass wir diese bodenlosen Flaschen haben, die sind so nützlich. Dorf der Sehnsucht. Nee, besser. Dorf der Leere. Denn es ist leer. Ja, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt dahin. Das ist das, was ich mit euch machen möchte jetzt als nächste Sache. Ja, dann. Ah, gut, die kann ich überfahren. Das ist wenigstens vom Vorteil. Mann, ist schon echt lange her, dass wir hier waren. Ich erinnere mich gerade wieder ein bisschen so an den Anfang des Spiels. Als wir hier angefangen haben und Larve gesucht haben, das waren noch Zeit, nicht wahr? Aber wir haben ja jetzt die Story geschafft, wissen ja den Grund und wow, wir können da reinhuppen, interessant, geil. That definitely looks like an Earth Pulse entrance. I don't sense Innominat here. We still need to be careful. We might have ousted him from the Earth Pulses, but the four Empyreans are in play now. If we want to learn anything useful, we'll need to go inside. Be ready for anything. Alles klar, dann rein mit uns. Hier gibt's alles. Hier gibt's sogar einen Code-Rot-Dämon. Das ist ja mal scharf. Ich nehme dich. Wo ist der Code-Rot-Dämon? Der ist da oben. I challenge you. A foe worth killing. Halt. Vision umleiten. Attacke. Das war jetzt knapp. Weg. Ich komme hier ran. Ich werde eben erstmal die ausschalten.
Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir nicht alle. Dich werden wir ausschalten. Wow, da hat keine Chance mehr ohne seine Freunde. Kann ich ihn einfach erledigen, aber... Hä? Das war ein Code-Rot-Dämon. Der dürfte es gar keine XP geben. Ah. Dann kehren wir mal zurück. Interessant, dass wir den Code-Rot, den wir besiegt haben und auch XP erhalten haben, obwohl das eigentlich theoretisch gar nicht gehen durfte. Beim Code-Rot, den geht das ja gar nicht, sonst hätten wir schon längst so viel XP erhalten, dass nicht mehr geht. Aber diese Airpods-Punkte sind echt genial. Na dann schauen wir uns mal hier weiter um. Wir werden wahrscheinlich jetzt den nehmen müssen. Mein Gefühl sagt mir, dass er der Richtige ist. Yep. Da müssen wir lang. Achtung, es kann jetzt halt ein Stein kommen. Ich weiß nicht, wann die aufkreuzen. And with that, the oath is now formed. Seres, take heed. I've now embedded a portion of the art formula within your corporeal form. Over the next several months, it should take hold and crystallize using the power of the oath. The art you'll use to control the power my body has accumulated? That is correct. Brunhild, the Sorcerer's Ring. It is an art that was lost long, long ago on this continent. Reviving it requires considerable investment. So that is why you tied the oath to my life force. The formula will only be completed once I've died. Do you have something to say? No. I understand that this is a necessary step in order to realize Armatization and bring Innominat under your control. And even though Siegfried possesses a similar power, Lord Melchior has yet to successfully locate the device. Knowing that, our research must be accelerated. That is the only reasonable way. Then you understand. From here on, you are to focus on completing the Sorcerer's Ring. As you say. I trust you're not having any second thoughts about this? She's a Moloch, here to serve and nothing more. And today she's proved herself quite loyal. Yes, I am Seres. I am your Moloch. I am simply a tool for you to fulfill your ideals. So Seres took her oath to make Armatization possible. But what a heavy price to make her pay. And Artorius did it knowing that she was his reincarnated wife. Oh, who am I to talk? There was a time not long ago when I'd have done the same thing. Regardless, things are now starting to come together. What happened to Seres and to Eifried and Siegfried? It's all related. This all occurred so Artorius could armatize with Innominat and control him. And then Velvet ended up devouring that power and making herself public enemy #1. How deliciously ironic. No, Seres knew what was going on, and she still... But the Abbey has secured Siegfried's formula, and they're almost certainly using it to complete Innominat's Armatus. Let's keep going, Velvet. Yeah, we've come too far to turn back now. I'll see this through to the end. Na dann, gehen wir weiter ins Sechsgeschoss. Es kommen bestimmt noch weitere solche Erdgeschichtssteine. So, jetzt sind wir da. Schauen wir mal auf die Karte. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt mal das. Ich bin dafür erstmal rechts lang zu gehen. Also da lang.
Irgendwohin bringt mich dieser Ort. Wir haben jetzt genug Zeit, noch diese Etage zu erkunden. Das ist ja die letzte Etage. Mit der werden wir wahrscheinlich dann alles erfahren. Die ganze Wahrheit. Och Gott. So, die haben alle kein Blatt. Attacke. Moment. Folgendes. Und das wär's jetzt. Das Thema ist erledigt. Ja, hast auch nicht. Und wir gehen weiter. Wir wollen wirklich wissen, was hier alles ist. Aber ernsthaft, so ein R-Postpunkt. Erstaunlich. Dass wir echt diesen Ort wiedersehen würden. Warum stehen hier 3? Etwas scheint hier zu sein. Ich rieche es. Oh, das ist nichts und ich wurde einfach mal drecks verarscht. So eine widerliche Verarsche. Die haben mich alle reingelegt. Mann. Das lass mich doch nicht bieten. Ne, wir gehen jetzt dahin. Wir gehen jetzt einfach dahin zu diesem Ausrufezeichen. No matter what. Ich könnte jetzt einfach euch das Ganze weghauen und jetzt einfach sagen, ja, ich kann aber bis dahin. Aber ich lasse es drin. Einfach, erstens ist immer noch meine EP und es soll auch so sein. Und tschüss. Drei Balken. 4. Das war die Flucht. Jetzt müssen wir nur noch bis da durchkommen. Da muss ich lang. It's been a full century since Midgand reunited the fractured land. In that time, we've enjoyed a blissful era of peace and prosperity. But the world has also seen its faith and moral purity slowly decay, only to be supplanted by deep, profound sin. Things have gotten so bad that nobody has even realized that the 4 Empyreans now slumber. I'm entirely certain that demons will only become ever more rampant, and yet I'm powerless to stop it. Empyreans? Demons? What are you talking about? I'm sorry. You shouldn't have to hear me grumble. You've already done so much for me. It's fine, really. You've seen so much of the world. Things that I never even knew existed. Yes. I've seen mountains spew flame, and lands covered in ice. I've crossed stormy seas, and ravines deeper than the eye can see. That's so amazing. Weren't you ever frightened? Of course. We are nothing in the face of nature. It takes so little for a person to lose their life out in the wilds. But in spite of the terror, those seas, the mountains, the forests, the deserts, they're absolutely breathtaking. And even in the harshest of climes, people still find a way to live there and carve out something resembling a home. I think I understand you now. How do you mean? I can tell you really love this world. Not just that, but all the people who live in it, too. The world and its people. Do you really think so? I'm sure of it. Just remember that you are one of those people too, you know? You really should try to take care of yourself a little more. I can't do anything right. How could I possibly learn to like myself? I believe in you, Arthur.
I mean, my family and I are already quite fond of you just the way you are, no matter your faults. Thank you, Celica. That was Velvet's sister and Artorius. That's how I remember Celica. And him, too. I see. Lord Artorius. Eleanor, I know that the exorcists believe from the bottom of their hearts that their work will save everyone. Perhaps. But that won't stop you from fighting them, will it? No, it won't. Isn't ignorance bliss? Should we really keep digging up the past like this? Velvet's never been one to pick the easy road. What's wrong, kiddo? I was just thinking, the Earth in Historia is supposed to be a vast record of world history. It could show us anything. So why does it only ever focus on events related to Velvet's life? Perhaps it's reacting to her presence. Or maybe, since this place used to be Innominat's vessel, his power is still influencing what we're seeing. If that were true, shouldn't you be able to control the Earth in Historia, kiddo? You're supposed to be part of Innominat. Think of all the juicy secrets we could dig out of the past. Oh, I'm getting pins and needles. I'm not so sure. Having that much access might be frightening. Some things aren't so fun to learn about. Ja, und wir werden jetzt auch zu diesem Ausrufezeichen gehen. Wahrscheinlich auch dem letzten Erkstein, den wir noch brauchen. Und dann wissen wir wirklich alles. Ich bin mal gespannt. Oh, man kann einfach wieder raus. Dank dieser geilen Flasche, die wir haben. Oh. Oh. Wer damit glaubt, dass ich jetzt gegen die kämpfe, der irrt sich. Ich bin weg. Ich bin weg vom Fenster. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ausweiche, weil jetzt gleich jemand kommt. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Ich guck mal, ob ich mich vorbeischleichen kann. Yep, ich bin vorbei. Ich hab's geschafft, ich kann dahin. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch erfahren. Das muss bestimmt das Wichtigste sein, was wir jetzt erfahren. Na dann. Nur her damit. I hear that you've finally gotten your assignment. Have they given you a name yet? Malak number 2. That isn't your name. Huh? You don't remember anything, do you? But of course you don't. You died before you were even born. But my memories, they came back. And these memories, they torment me. I can never replace them. And I can't undo them. I don't really understand. You don't have to. Just know that I was happier before my memories and free will reawakened. If I had one wish, I'd wish that you stay the way you are. You're going? I'm about to free someone who can kill the strongest Empyrean and the head exorcist. I suppose you could call it revenge. Against myself and against my past. Goodbye. Please, find it in your heart to forgive your mother when she failed to protect you. Wait, what? How'd we get here? This is the prison island! Probably by an Earth Pulse warp. I'll have to send for the Von Eltia to come get us. I guess I must have met Seres at some point, but I don't have any memory of it happening. But why would that place connect to here? Well, I mean, this is an Earth Pulse point, isn't it? Ceres might have willed it to be somehow. What do you mean? Velvet is right. I think the Earth in Historia showed us that memory because Ceres wanted us to see it.
Or Velvet and Laffy said at least. I think I understand. And I think I agree. It may have taken us all the way out here, but at least we have something to show for it. I suppose we can't complain. Yeah. This was worthwhile. All right, let's get to the harbor. I can think and decide for myself now, but it's kind of nice. I feel alive like this. So rest easy, Mom. I'll be okay. Okay, dann teleportieren wir uns einfach mal. Wir sind fertig hier. Das wär's für diesen Part. Im nächsten Mal machen wir dann die nächste Aufgabe. Mal gucken, was wir da machen. Also Kommentare werden nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.